Catering, Chairperson of Catering. Oludda luno ye mwami Revuze Joseph akulira akakiiko ak'ebyengabula. Addako awo ye Father Joseph Kakoza-Nyanzi, ssentebe w'olukiiko olutegeka emikolo egy'okutukuza n'okutuuza mu Episcopal. Addako wano ye Msgr Francis X Mpanga akuuma essaza lino. Asembayo wano ye Father Dr. Lawrence Kristo Chimbowa, Judicial Vicar, ate era ng'ali ku lukiiko olwa protocol okutegeka zino. Mwebale nnyo, mwebale okujja. Bwe tutunuulira agenda yaffe eno, tugenda butereevu ku namba 3. Msgr Francis X Mpanga atuwe obubaka bwe ensonga eri wano kutegeka mikolo egy'olwomukaaga nga 5 omwezi ogwo ogujja ogwa Agusto, okutukuza n'okutuuza omukulu omujja Lawrence Mukasa Lutwama. Sebo kitaffe nkwaniriza. He's giving us his speech in English first, then he will give us the Luganda version. You're welcome, sir. Thanks so much, Bernard. In the first place, let me use this opportunity to welcome you. In the first place, the media crew from the different media stations, both radio and televisions. Welcome our guests who do not belong to this diocese, especially the officers from the Uganda Police, in particular the Savannah region based at Luweero, and then those on the preparations committee headed by Reverend Father Joseph Kakoza-Nyanzi. You are all most welcome to this press conference. Again, let me use this occasion to thank Almighty God who has enabled us to reach this far in line with what we are preparing for. You've come at a time when we are busy preparing for the Episcopal consecration and installation of our new bishop in Kasana-Luweero Diocese. As you are well aware, this diocese has been vacant since the 25th of January 2021, when our bishop, by then Bishop Paul Semogerere, was transferred from Kasana-Luweero Diocese to Kampala Archdiocese as their new Archbishop. And since then, we've been in Advent waiting for the official announcement from Pope Francis to give us a new bishop in our diocese. And as I talk now, the diocese has been vacant for about 1 year and 5 months without a bishop. But again this year, on the 29th of April, we got good news from the Vatican when the Pope announced our new bishop by the names of Monsignor Lawrence Mukasa, who comes from Chinda Mitiana Diocese.
And since the announcement, we've been in great joy, great excitement, and actually it triggered off the preparations to start preparing for our new bishop. In line with what we are doing now, of course, when I say the diocese was vacant, it wasn't vacant completely. We had an administrator by the names of Msgr Francis X, Mpanga, the one speaking, who has been running the diocese together with the board of consultors and the diocesan courier. And with this news, we started preparing. And we chose Father Joseph Kakoza-Nyanzi to head the preparations committee for the consecration and installation of our new bishop. And actually, a lot has been done. We've had several committees put in place, which include the Liturgy Committee, Protocol, Security, Secretariat, Health, Finance, Liturgy, mention them. And everybody has been busy preparing for that great event, which is yet to come. And as I speak now, we are only left with a few days. Actually, it is just next week on the 5th of August when our new bishop is going to be consecrated and installed here at our cathedral. We feel happy, we feel greatly honored, because we are going to be having a very big event as we welcome our third bishop of this diocese in Kasana-Luweero. I also use this occasion, first of all, to invite everybody to come to this great function that is going to take place on the 5th of August, next Saturday, and also to appeal to you, those who can afford helping us, donating generously towards this occasion, because as you know very well, preparations are not easy. And to prepare well, one of the most important things is finance. We are still struggling financially to get funds to help us, make our event a great success. So, with the two appeals, let me use this great honor that I've been given also to welcome my brothers here on this panel to give in their input. And I think we shall first begin with Father Joseph Kakoza-Nyanzi, who is the chairman of the organizing committee for this occasion. Awebale nnyo administrator olw'omukisa guno gw'ompadde okubaako bwe njogera ku kigambo ky'okuteekateeka omukolo gaggadde ogw'okutuuza n'okutukuza omusumba waffe omukama gwetuwadde. Okusookera ddala njagala kwebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi eyatuwadde omusumba olw'oluvannyuma lw'okubeera mu Kasana-Luweero omwaka gumu n'ekitundu nga administrator bw'agambye nga tetulina musumba. Omukama atukoze bulungi nnyo okutuwa omusumba. Njagala n'okwebaza administrator amaze ebbanga ery'omwaka gumu n'ekitundu ng'alunda endiga z'e Kasana-Luweero. Akoze omulimu gwa ttendo, era mwebaza olw'okwenyigira ennyo mu nteekateeka eno gye tuliko kaakati ey'okutukuza ate n'okufuna omusumba. Ssebo, tukwebaza, weebale nnyo okwenyigira mu nteekateeka n'okulonda olukiiko olukuyambyeko mu nteekateeka eno. Njagala okwebaza olukiiko
oluteesiteesi oluli ku mulimu gaggadde lukoze omulimu. Tutuula buli wiiki, waliwo enkiiko bbiri, waliwo olukiiko lwe tuyita core committee oba executive etula buli lwakusatu, ate n'olukiiko gaggadde olw'amaanyi tuta general committee COC olutuula buli lwakuna buli wiiki. Lukoze omulimu. Twasookera kufuna budget nga yali mu biliyoni emu, netunoonya amakubo ag'okufuna ensimbi. Bwe twogera kati nga tufunye ensimbi ezitutuusizza bwe tutuuse, weewaawo tukyabulwayo ensimbi endala, naye nga akati tulina essanyu lingi nnyo okulaba nti at least bwe tutuuse tulaba gye tugenda. Awo neebaza bammemba b'olukiiko oluteesiteesi olw'eddimu eddene, obudde, ensimbi, planning etuukiddwako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye esigadde weeks bbiri nga bwe tuwulidde, ebyokukola byo bikyali bingi. Mbasaba ate tutongeremu amaanyi ag'enjawulo tusobole okuteekerateekera obulungi omusumba waffe agenda okujja. Sisobola nze nga ssentebe buteebaza abo abatuyambye naddala mu kutuwa ensimbi, mu kutuwa ebirowoozo, ate n'ebintu ebikalu ebigenda okuteekateeka omukolo guno. Mutukoze bulungi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, era mwongere okutuwagira tusobole okuteekateeka omukolo omulungi. Omusumba waffe agenda okujja gwema tusinkane nga tweteeseteese bulungi. Nga ssentebe nga tumaze okuteekateeka obulungi bwe tutyo, ekisembayo ndoja kwe kuyita abantu abagenyi okujja ku mukolo gwaffe. Omukolo gunyuma abagenyi. Twakubisa cards, aba protocol bakubisa cards, bazigabye, ate ne radio, mass media ekoze kinene nnyo to publicize okutunda omukolo gwaffe. Tuyita abantu mujje ku mukolo, tuguteeseteese, mujje ku mukolo, tusanyukire wamu. Kitaffe omusumba atuweereddwa naye akole ki? Asanyuke. Ategeere nti eno jazze waliyo abaki, waliyo abantu. Aba mass media tubeebaza. Mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Bukya mawulire gajja mu ssaza. Ku mass media tugendayo ku TV, ku radio, ku YouTube. Amawulire gano gatambudde bulungi. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwongere mu maaso omulimu omulungi. Ekintu kyaffe mu kitunde ate nga olunaku lutuuse nammwe tubayise mubeereewo mulabe omulimu gwe tukoze, gwe tuteeseteese nga bwe gugenda obulungi. Mwebale kumpuliriza, mwebalire ddala. Naye nsaba ate akazindaalo sooke nkakomyeyo wa Musinya. Ebigambo biri abituwe mu Luganda. Tujja kutambula zina kutawaza. Musinya akazindaalo kakomezaawo. Kusookera ddala kankozese omukisa guno okwaniriza mikwano gyaffe abavudde mu bitongole ebyenjawulo ebikwatagana n'empuliziganya okuva ku stations ez'enjawulo eza TV ate ne radio. Mwebale kujja tukolera omulimu guno. Kyokubiri, kozesa omukisa guno okwaniriza baganda baffe abavudde mu bifo ebyenjawulo okusingira ddala naddala ba security, ba police officers okuva mu Savannah region. Ekitebe kyabwe nga kiri Luweero. Kulo namwe mwebale nnyo okujja. Ate era nnyaniriza ne baganda bange bwe tukola nabo omulimu naddala bali ku lukiiko luno luteekateeka omukolo gwaffe ogw'okutukuza n'okutuuza omusumba waffe Msgr Lawrence Mukasa nga bakulemberwa Father Joseph Kakooza Nyanzi. Nga bwe mukimanyi obulungi, okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 25 January, Musumba waffe biseera ebyo yayitibwanga Bishop Paul Semwogerere yatwalibwa e Kampala okubeera Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Essaza lyaffe ne lisigala nga teririna musumba, kati tulinamu Episcopi, era nga tulindirira bulindirizi Papa Francis alangirire omusumba omujja gw'anaaba atuwadde. Essaza lyaffe
Papa Francis yalangirira ng'asinziira e Vaticano omusumba omujja ow'essaza lyaffe lino Kasana-Luweero era ng'ayitibwa Monsignor Lawrence Mukasa abadde Vicar General w'ekiyinda Mityana. Okuva lwe twafuna amawulire ago g'okutwanjulira omusumba waffe omujja, twatandika enteekateeka okutegeka okulindirira okwaniriza omusumba waffe omujja, era ng'omusumba waffe omujja oyo agenda kutukuzibwa era n'okutuuzibwa ku ntebe ye wano mu kathedral yaffe e Kasana ennaku z'omwezi 5 Agusto. Twagala okwebaza Omukama olw'okutuwa omusumba omujja. Nkozesa omukisa guno okuyita abantu ba Katonda mwenna mujje tubeerewo nga musumba waffe mu Episcopal omujja atukuzibwa ate era ng'atuuzibwa mu ssaza lye lino ery'e Kasana-Luweero. Si kubayita kyokka, naye ate era tukyabasaba n'obuwombeefu bungi abalina obuyambi bwonna mu kutuwagira mu ngeri ezitali zimu, ate naddala mu nsimbi mu ngeri ey'okutuyamba, kubanga nga bwe mumanyi yadde esigadde ennaku mbale naye era tukyetaaga ensimbi nnyingi okulaba ng'omukolo gwaffe tugutegeka bulungi. Mbasaba mwenna abasobola okutuwagira mutuwagire, era naffe tujja kubasabira Mukama wemulaba mujje abaddizeewo emirundi mingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanzege Musinya olw'obubaka obwo bw'otuwadde, olw'okuba nti tutegekera abagenyi bajje olwo. Ensonga eno katugitwale butereevu oba avunaanyizibwa obutereevu ku bagenyi ewa protocol. Father nkwaniriza ogireko gituufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkozese Luzungu, nkozese Luganda. Yoyagala. Sokembawo Luganda. Omulimu gwange gwa kuwa kifaananyi omukolo nga gugenda okutambula, oba gye tugenda okubeera na biki ebigenda okukolebwa mu mukolo ogwo. Ekisooka, tusuubira abantu okutandika okujja wano eggulo limu okuteekateeka, okuzimba tentisi, okufumba, ate n'ebirala nga bwe bimanyi. Naye enkeera ku ssaawa emu tujja kubeera mu bifo bibiri. Ekifo ekisookera ddala kye bayita Lumansi, ye gate wakati wa Kampala ne Kasana-Luweero. Ate ekifo ekyokubiri tujja okubeera we wano nga tuyingiza abantu baffe okubatuuza. Mu Lumansi, gurupu egenda okuva ekiyinda Mityana egenda kujjira mu convoy ng'eyina lidika, era tusuubira ejja kuyimirira nga yereese n'omusumba eyimirire ku sayidi eri ey'e Kampala Archdiocese. Ffe abakasana naffe tugenda kutwala emmotoka ey'omusumba mwagenda okukyusibwa ebeere ng'eri ku sayidi eno eya Kasana. Bwe tutuuka awo wajja kubeerawo amazina, wajja kubeerawo public address system, ebizindaalo. Awo tusabira poliisi okutuyambako nnyo traffic okulaba nti no flow y'emmotoka etambula bulungi, ate tetusitopinga ate mmotoka zitambula. Omusumba ajja kuva mu mmotoka emuleese okuva ekiyinda Mityana, atambule ayite mu kiyitirirwa ekyo gye tuyise ensalo, ajje ku mmotoka yaffe. Tujja kubeerawo ne kyansala tumwanirize bamutuwe tulyoke tumu asharinge mu mmotoka yaffe. Tusuubira bw'anaaba amaze okutuuka mu mmotoka yaffe tulyoke tukole procession ne lidika eneetuyamba okujja obulungi okutuuka wano. Nga tujja kuyita mu bifo nga Kalule. E Kalule waliwo ekiyitirirwa
tujja kustopinga mukko awubire ku beekalule, tugende ekatikamu era nawo ayimirirewokko tuwubire ku beekatikamu ezo parish eziri ku kkubaawo, alyoka ajje atuuke wano e Kasana, ayingire mu Kasana. Bw'anaaba bamutuusizza mu Kasana, waliwo wajja okutuuka ng'ennyiriri waliwo ennyiriri awo ffenna we tujja okulagira essanyu ng'ab'e Kasana okumwaniriza, era awo tujja genda mu slow process tutuuke ku cathedral. Bw'atuuka ku kiyitirirwa ky'oku cathedral kino ekisembayo ajja ku tumutambu mu cathedral. Awo we tujja okusabira security etuyambeko, kubanga principal waffe ye musumba, emmotoka erimu omusumba yajja okubanga principal. Tumu asharinge mu church mu cathedral ye for 5 minutes, ave mu cathedral tumutambuze tumuleete tumuyingize mu nyumba ye. Abasumba abalala bonna bajja kuba baatuuse dda nga bayingidde eno mu nyumba ye. Bwe tunaamala ekyo ajja kumalayo obudde butono mu nyumba, ate tuddeyo mu cathedral ayambale tuleke tukole ennyiriri ezigenda ku mukolo gye gugenda okubeera. Awo emmisa etandike. Emmisa bw'eneeba ewedde tujja kubeerayo ne speech 3 zokka, era bwe zinaaba ziwedde tugende mu kyemisana. Olumala ekyemisana tubeereyo ne entertainment, omukolo gwaffe bwe gujja okuba nga gutambudde. Enkeera ajja kusoma emmisa esooka mu cathedral, era wajja okusimbira n'omuti gwe ogw'ekijjukizo. So yeyo program nga bwejja okutambula. Tuwadde abantu abagenyi baffe tubawadde kaadi eza green n'eza red ate ne sticker ez'oku mmotoka, ng'empaakinga y'emmotoka egenda kubeera nti waliwo ezivudde Ekirinda Mityana zonna, emmotoka zaabwe zigenda kubeera ku Kaludo guest house, Kaludo complex, ekizimbe kiri emabega ne maaso. Awo era security tujja ogisabira etuyambe eze Kirinda Mityana zonna zipaakinga wali. Abalala bajja kupaakinga mu maaso ga St Jude ekyekisaawe ekyo ekiri awo. Abo baweereddwa era kaadi eza green, naye bwe baba nga tebalina kaadi naye nga ayingidde bulungi, oyo naye asobola okupaakinga awo. Abasosolooti bonna bapaakinga awo. Baminisita, ba VIP, VVIP be tunaaba tuyise, ba MP bagenda kupaakinga wano maaso wano, maaso ga cathedral na wane manju. Abagenyi abalala tubategekedde okupaakinga waliwo ekibangiriza ekiri ewampiima, we tuyise wampiima, naye nga tujja kuba tuyita mu luguudo olwo, tujja bakashalinga mu luguudo luno oba luno, bagende bapaakinge eno. So kyekyo ekifaananyi ky'omukolo nga bwe gugenda okukola ki okutambula. Nkidde mu Luganda oba mu Luzungu, mu Lungereza naye tembitegedde bannamawulire. Tulina Oluzungu. I would like to give a brief skeleton of what is going to take place on that day. The day before, we expect some teams to come to lay down the tents and prepare the cooking areas. So we expect a lot of people in this area the day before. In the morning, on the 5th of August, we shall be in 2 places principally. The first place is at Rumansi, and that is where we consider to be the gate of Kasana-Luweero. We expect a group which will be led by a lead car from Kirinda Mityana, and they are going to be stopped at the side before they enter Kasana. So when we arrive, the Kasana group, we shall be ushering in the bishop from the other side and crossing. He will be crossing we will be crossing that is it what is it called, that swamp. It's called a swamp. So he will be crossing that swamp and we'll be exchanging cars. He will be coming from his car, then
we shall usher him into our car. We expect the police to help us organize the people who will be there, because we shall be having the Nankasa group entertaining the people there. We shall be having the public address system and a lot of people. Namaliga parish is the one in charge of that area. Then we shall make a procession towards the cathedral. Before we reach the cathedral, there will be lines of people along the road welcoming the bishop, who is the principal. I request the security also to help us. The car of the bishop will come through slowly towards the cathedral, and the bishop will get out of the cathedral, the entrance of the cathedral, and he will walk. We will be ushered in the cathedral for a short prayer for 5 minutes. Then after the cathedral, we shall walk him into his new residence. And shortly after, we shall proceed to the cathedral again to dress up in the church vestments, and the procession will proceed to the venue. The venue is in front of the pastoral center. And after Mass, we expect 3 speeches only. And after the speeches, we shall have lunch and entertainment, and we shall close the day. However, in the morning, the bishop will have his first Mass in his cathedral, and he will plant a memorial tree on that day. So I think that is the olwokuba nti omukolo ogw'okubeera wali ku Lumansi gulimu okutukwasa bishop oyo, ate nga chansala waffe ensonga eyo ajjibwa butereevu muyo. Nsaba atuweeyo ebigambo ku nsonga eyo, era nga omwandiisi w'omukulu ow'essaza Sebo Faaga tukwaniriza. Mwebale nnyo so weebalire ddala, bakulu nammwe mwebale. Ebigambo ebyokwaniriza omugenyi wali ebyokwaniriza omusumba waffe ku Lumansi si bingi, kubanga era omukolo gwe tetusuubira kutwala budde buwanvu. Tusuubira nti bw'atuuka agenda kwanirizibwa nga omukulu wa protocol bw'agambye nti ekiriwo ennyo kumwaniriza n'ava ku bazze bamuwerekera nga bava mu Kinda Mityana, ate ffe ab'e Kasana-Luweero ne tumufuna. Ne bwe wanaabaawo obugambo bujja kuba bwakwaniriza bwaniriza. Kyensaba abantu ba Kasana-Luweero mu ssanyu lyaffe lyonna lye tulimu era lye tunaabamu ku makyago, ate tuteekemu obukakkamu. Lwaki? Kubanga twakiraba nga tuwerekera Ssaabasumba ti abantu baali bangi, oluguudo ne tuluziba. Naye kati nsaba abantu, tuwulidde Namaliga parish yesabidde okubeera ku Lumansi, tukume obukakkamu, Abanankasa baweebwe ekifo kyabwe, ate abantu abalala, abantu ba Katonda abanaaba bazze babeere ku bbali, kuba olwo oluguudo luba lukozesebwa n'abalala abatabiriiko, abatali ku byaffe. Kyekimu n'ekalule, essanyu lyaffe tuliragire ebbali, ate bishop bw'anaaba atuuse ajja kuyimiriramu katono atuwubire yeeyongereyo. Kyekimu n'ekatikamu. Ekirala kya budde, ab'e Kinda Mityana baatugamba nti bo beetegefu bayinza n'okutuukawo ssaawa emu. Kati singa twefumitiriza singa abeerawo ssaawa emu, tetujja mukuumirawo nti abeerewo ssaawa emu kitundu paka ssaawa emu kitundu oba 2 ng'alinda. Bw'aba atuuse baasanzeewo. N'olwekyo nsaba bannakasana bannange, olwo olunaku lwaffe na musumba waffe, abo aboogeddwako bakeere ku biyitirirwa byabwe. Ab'e Kalule nze mbagambirawo era nabagamba dda ne ku Sande yaggwa nti ssaawa emu zitusange nga tuli awo ku stage yaffe gye tuyita stage ey'e Luweero e Kalule. Ne katikamu nammwe mwekolemu omulimu bwe mutyo. Byebyo bannaye. Thank you very much. Yeah, I was saying that what is going to happen at Lumansi is just a very, very short ceremony, just of welcoming. We are going to welcome our Bishop-elect as Kasana-Luweero, and therefore what is going to take place is just to receive him from the delegation from Kinda Mityana, which will be accompanying him
and then we receive him as Kasana-Luweero Diocese. And therefore, even the words that may be spoken there, they are words of welcome. Then I talked about time. We don't expect to spend a lot of time there because that day will be long. So I was asking the people who will be go there to go a little bit early, because when he arrives, he will have to proceed. And that applies also to people who will be waiting for him at different stations where our parishes are, in Kalule and Katikamu. Let us be early there by 7 o'clock, because we don't know exactly at what time they will arrive in our area. It depends on traffic jam which they will find on the way from Chindamitiana up to here. If there is no jam, it means they will arrive early, but let us wait for them, because we are the ones waiting. And then I talked also about order in those places. Let us not close the road. Let us show our joy from the sides. And then we shall be here. Another thing that I'm requesting from Chindamitiana delegation, people arriving from Chindamitiana, whether you arrive a day before or you arrive on the day in the morning, kindly come directly to Kasana-Luweero here, where the function will be. Don't go to Lumansi, because in Lumansi there is very little space. Come directly here and wait for the bishop, wait for the function from here. Thank you very much. Toyanziza nnyo Father olw'obubaka obw'otuwadde. Programu nga bw'etambula, abagenyi tubagabula. Kale tunagenda mu kanyomero ak'ebibuuzo, ebirina abajja ebiri. Nsaba akulira akakiiko ak'ebyokugabula abagenyi baffe akisugire ku kifaananyi. Sebo nkwaniriza. Enteekateeka y'okugabula abagenyi baffe abanaatukyalira ku olwo ku mukolo gw'okutukuza n'okutuuza omusumba okufaananako n'obukiiko obulala kagenda mu maaso n'enteekateeka zaako ez'okulaba nti obuvunaanyizibwa obwakwasibwa akakiiko ako butambula bulungi. Tusuubira ku lunaku olwo okukyaza abagenyi omutwalo gumu n'ekitundu. Mu kusooka twali tulowooza abagenyi omutwalo gumu, naye enjogera y'ennaku zino balina ekigambo kye bakozesa ekya vibe. Abantu beeyongeddemu ekinogezi n'okukungibwa. Omuwendo gw'abantu tusuubira gujja kulinnya waggulu, abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu. Era tusuubira nti waliwo abagenyi abajja okutuuka wano eggulo limu, naddala abava Emitiyana abataasobole lugendo lwa kumakya olukeera ennyo. Tusuubira okubasuza n'okubateekerateekera ekyeggulo. Tumaze okukola enteekateeka ey'okufuna abafumbi, ttiimu 5 ezinaatuyamba okulaba nti target groups zaffe ze tutagetinga okugabula zonna ziyisibwa bulungi. Ekigenda okukolebwa ku mulundi guno, emmere yeesemberera abantu we bali. Banguyirwe tulowooza nti okugabula ekyemisana kwonna kwalibadde tekusukka ssaawa 1 n'ekitundu nga kuwedde. Abantu basobole okugenda mu maaso ne programu za protocol endala ez'ebisanyusa ne speeches. Batukoze bulungi okulaba nti speech zinaaba ntono nga misa yaakaggwa, abantu basobole okulya ekyemisana nga tebannaba kugwa kawansazi. Emmere tugenda kugikuŋŋaanya okuva mu parishes ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogujja. Era
olw'obukulu bw'ensonga eno twalowooza nti kyamagezi okuorientinga ba service providers ne ttiimu zaabwe ze banaakola nazo bategeere bulungi enkola gye twagala omulimu gwonna gutambulemu, kubanga bwe tulagaana tulowooza nti ebintu bijja kutambula bulungi. Tumaze okukkaanya nabo nga tuseetinze serving points 32 nga serving point y'omugole n'abepiskopi togitaddeeko. Service points ezo 32 tulowooza nti zijja kwanguyaako omulimu. Mulimu ezijja okutunuulira abagenyi ab'enjawulo, abagenyi abayite. Waliwo serving point egenda okutunuulira abagenyi abavudde emitiyana, ate nga nabo tubajjeemu ebitundu 2, abagenyi be bayita ab'enjawulo ate n'abagenyi abalala banaawerekera ku musumba. Olaba tutaddewo ne serving point eneekola ku baana. Kwa emirundi egisinga tubeerabira, naye nabo twabasoosowaza mu nteekateeka eno. Abali mu masomero n'abatalina yunifoomu nabo tujja kubagabula. Olw'okusobozesa okwanguyaako enteekateeka y'okugabula, ttiimu ezigenda okufumba emmere zonna tugenda kuziyungako abaana b'amasomero abateekeddwa obulungi, baziyambeko okwanguyaako okusaavinga n'okusomba ebyokulya nga babireeta mu kafo wennyini awagabulirwa. Abaana bano bakuteekebwateekebwa orientation eyo ku masomero gye bali, kuba twetaaga batambuza baleeta wano. Ababakulira eyo ku masomero bajja kuba orientinga, ate naffe tuyiteyo okulaba nti bye twegomba bakole babitegedde bulungi. Era mu buwufu bwe bumu bwe banaaba batuuse wano ku makya kubalaga bulazi locations. Buli serving point ejja kubeerako abagirabirira abava mu kitongole kya Caritas ne wano ku administration, ate n'aba protocol committee nabo tulowooza nti mu bbanga eryo ery'okugabula ekyemisana bajja kwegatta ku ttiimu eno erabirira ebyokugabula nga beeyambisa n'omuzindalo okugayidinga abantu bani abalagawa. Okugabula kwonna kubeere kwa ddembe. Sitwagala muntu yenna kuva wano nga talidde mu ngeri gy'awulira nti kimala ekyo. Okuteekateeka ennaku ezikulembera kujja kufaananako bwe kuti. Tutaddewo omufumbi gy'okulabirira abajja wano okukola emirimu n'abanaasulawo nga 4. Nga 4 wajja kubaawo ekibinja kinene nnyo eky'abayimbi abanaasula nga balya mu ndago olw'okweteekateeka, ate n'abateesiteesi bennyini n'abagenyi bali benkoonyeeko abajja okujja eggulo limu bajja kuba nga bafunirwa ekyokulya. Ku makya tujja kuteekateekawo ka breakfast akaaba abaasuzeewo baleme okubeera obubi nga batuukiriza obuvunaanyizibwa obwabakwasibwa. Njagala okwongera okukakasa nti emirimu gyonna gijja kutambula bulungi, era ku lunaku lwa Mande enejjanga lumu tugenda kubeera n'olukiiko lwa sub-committee eno eya Catering okwongera okumyumyula buli kantu n'okugabanya baani abagenda okukuŋŋaanya ki ebintu tugenda bigulira mu bulk tusobole obigabanya mu ba service providers, kyongere okusobozesa ensimbi okukwatibwa obulungi. Njagala kweyambisa omukisa guno kubanga muvudde mu media houses ez'enjawulo okwongera okukubiriza abantu baffe mu parishes n'ab'omutima omulungi okwongera okudduukirira ensonga eno n'ebintu ebikalu naddala emmere, ente n'ebirala ebiringa ebyo. Era ssebo mukadde wange mu nsinya omukuumi w'essaza nfunye amawulire mu ddakiika nga 2 ezaakayita nti waliwo omuntu omulungi atuweereza katoni z'amazzi 85 okuva mu Katikamu parish n'atuweerako ne disposable ebicupa ebinene ebya lita 20, ebicupa 10 owa Aqua Life ava mu Katikamu. Omuntu ono tujja kumwebaza, akoze bulungi nnyo, mwami Expedito Mukasa, Ssaabafumbo wa parish ye Katikamu. N'abalala tusuubira nti bajja kwongera okutuyamba okulaba nti emmere n'ebirala byonna ebyetaagibwa bikuŋŋaana ne bimala abantu.
emmere tugenda gikuŋŋaanya okuva mu parish okuva ng'ennaku z'omwezi 2 n'okweyongera ku tujja kikolera ennaku 2. Ebisingawo bwe munaaba muyina kye mutanyonyose bulungi muli baddembe okwebuuza. Mwebale nnyo. Tusigaza security then tugende mu kanyomero akalabika kuba ak'ebibuuzo ebinaaba nyabo security. Tweyanziza nnyo bassebo. Security twala omukisa guno bategeeza nti ebitongole byonna ebivunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe ku lunaku olwo n'ennaku ezo ze tugenda okubeera wano nga twetegekera omukolo, bakakasa mwenna abagenda okubaawo omukolo ogwo nti omukolo tutambula bulungi, era bakama baffe mu ofiisi zonna ez'enjawulo n'abamu ku bakulu ba security tuli nabo wano, era nga buli kye twogera bakakasa bukakasa nti security eri tight, abantu bagenda kubeera mu mukolo guno bagusanyukiremu bajje mu bungi nga tebalina kweraliikirira tibanaafuna obuzibu. By'ebigambo byange ebyo. Ebibuuzo bigenda bwa mu nsinyi. Father akulira olukiiko Testes Father Nyanzi yatutegeezezza nti embalirira mbujjuvu oba total budget yali mu kawunti kalamba kandi yagadde okumanya bayatugambye tuli kaleko sente mmeka tuyinza okuwuliriza gwezitize bakafunawo kyetaagisa kyenkanaki kyemutunuulira kati kyemunoonya ekirala amakubo kyagatemeddwa ge mutunuulira okugyamu ssente ezo oba okufunamu ssente ezo mulina gye mukubye ku mulanga ewasingako wano nga bwe muli wano abakristo mu Kasana-Luweero waliweewala gye mutunuulidde okufunaku buyambi omukolo gusobole okutambula obulungi. Weebale nnyo ssebo, weebale eddala olw'ekibuuzo ekyo. Ekigambo nsimbi kintu kikulu ddala era kyekijja okutuyamba okuteekateeka obulungi omukolo gwaffe. Wenjogera kaakati tulina bwe tutuuse, waliwo abatuwadde ensimbi, naye we twogera kakati ng'ensimbi ezikyabula ku mukolo ziri mu miliyoni nga 4 zetunoonya mu kaseera kano aka wiikisi 2. Singa tufuna miliyoni 4 mbakakasa mwenna abali wano kyekintu kijja kubeera kirungi nnyo. Kati ensimbi n'omukolo gwennyini ebintu ebimu twagenze tubijjamu manyi gye bazireegera olw'ensimbi ennyingi, naye kati wenjogera kati ensimbi zennoonya nga ssentebe natasinze wa finance okulaba nga atufunira wakiri miliyoni 4 omukolo gugwe bulungi. Era tusaba abantu ba Katonda mwenna ab'omutima omulungi, abaagala ekereziya, abaagala chaachi, abaagala okuweereza Katonda, mutuwe ensimbi ezo ate mujje mu bungi tunyumirwe omukolo gwaffe ogw'okutuuza n'okutukuza omusumba waffe. Wasa Joseph wa Muwungi Bwana Catholic Seminary. Mwebaza olukiiko Testes omutuuse nawe omukolo gwawededda. Pozi chairman obadde oyogera tetuwulidde kawaayiro konna oba akali mu gavumenti ya Uganda kutuyambako omukolo guno. Naye president oyo atuyamba nnyo emikolo nga gino. Naye mbadde sinakiwulirako tumwogeddeko wonna kuva mu buyambi bwa gavumenti oba n'okwenyigira mukolo guno. Ensonga endala tetuwulidde ku ba VVIPs betusuubira ku mukolo ogwo ku nsonga ya security nanga ye abadde atugambye kimu kitayali n'olumu ba VVIPs ate ensonga egenda neefunkamu akalala. Ozi n'ensonga ya media naffe abamu twagala okubuuza ku lunaku olwawo enteekateeka yaffe. Emikolo mingi osanga nti aba media tulwanagulanya okufuna ekifo ekyaffe. Osanga abakuba ebifaananyi nga 6
abakwata video nga 10 gamazoba kuliko ba official photographers, ba official broadcasters oba fenna tuyitidde okubeerawo bloggers neyanza nnyo chairman neyanza tweyanziza nnyo ssebo olw'ebibuuzo ebyo bwe ntunulidde ebibuuzo ebyo mbirabyemu biri mu biti nga 3. Ekiti ekisooka kya protocol oyogedde ku bagenya bagenda okujja ne ba VIP. Ekyokubiri kiri ku finance oyogedde ku nsimbi oba tulina ensimbi zetufunye mu government ne wa finance taliiwo zibola okukyogerera. Ye tulina ensimbi zetufunye gye buvuddeko twagenda mu parliament ne tweyanjula eri ba parliamentarians ne batuwa ssente twagenda okuvaayo lwe twagendayo nga tufunye million 3 ate tukyasuubirayo n'ensimbi endala. Ekya mugenyi omukulu n'abagenyi betuyise ngenda kikwasa protocol. Ekya media engeri gye banaatuulamu kiri mu publicity ati kisigadde kibadde kyaki ndoza byebyo kansaba protocol ayogere ku kyabagenyi. Ebale nnyo balire ddala tuyise abagenyi bangi era nga tuyita baffe aba Uganda yonna, Uganda Episcopal Conference, omukulembeze w'eggwanga yayitibwa era nga ye chief guest gwe tusuubira, n'aba ministers, parliamentarians bebamu ku be tuyise, Buganda Kingdom, Abululi n'abalala bangi nnyo betusuubira wano. So cross section y'abantu baffe yonna tubayise bakulu abalimu. Entuuza ya mass media ku mukolo publicity. Bakulu tuyanzege mass media tukoze accreditation, tugenda tukakasiza ebitongole by'amawulire ebyenjawulo ebigenda okuba naffe ku mukolo ogwo. Bino wammanga as of today. Bukedde TV omukolo guno ejja gulaga live, BBS Televaina ejja gulaga live, Ugandan Catholics Online ejja gulaga live, UCTV ejja gulaga live. Ebitongole ebirala byegaseeko tugenda kubeera nga bwe ngambe tukoze accreditation, tugenda kuteekawo enteekateeka nga tisibiri muntu gyavudde ajja kuteekawo kamera ye. Tugenda bawandiikira mu butongole tubawe kaadi nga wa protocol bwategeezezza tulina abagenyi ab'enjawulo nga mwe munabeera omukulembeze w'eggwanga n'abalala batambulira mu mbeera eyo naddala Buganda ne kingdoms endala. Tugenda bawa cards, anaabatafunye kaadi ng'ayise mu ofiisi oba photographer oba munnamawulire oyinza okufuna okutaataaganyizibwa ku mukolo ogwo. Era okwongezaako katono, wali ku mukolo guli wabaawo ekifo ekyo ekitukuvu. Munnamawulire yenna omulala waddemba okuba ku mukolo gwonna aba asobola okukwatira mu ango zonna, naye wali ku kitukuvu awo accreditation weesingira okukolera awo, kubanga waba tewajja kujjula nnyo nti oba bannamawulire 300 baba bakola instruction. So accreditation eno wejja okukolera ennyaawo ku kitukuvu awo. Nga tetunagenda ku kibuuzo kirala, munzikirize waliwo ebyakoneddwa ku kakiiko ak'ebyentendereza Liturgy, naye nga waliwo ensonga ate enkulu ezeetaaga okukkaatiriza. Olw'ensonga eyo nsaba nzireyo ewa Father Kimbowa ate musabe ajje atulambike mu nsonga eyo. Kansookere ku kyabamuwulire. Omukolo mukulu ddala bwe gw'okutukuza omwepiskopi abadde faaza okufuuka omwebishop. Omukolo ogwo tetujja kusuubira bannamawulire kutambula bwe tunaaba tubatadde bw'oba okola ki obeera tovaawo nga kaseera katuuse. Ekyokubiri, mu mukolo gwa Liturgy nkubiriza abasaserooti bonna bw'oba otuuse ku mukolo wano yambala genda mu kifo otuule we tuteeseteese. Bw'oba tebakukoonyeeko togenda mu nnyiriri
abanaabeera mu nnyiriri bokka be tugenda okukoonako. Nnyiriri si za buli musosolooti yenna. Nga tutandise omukolo gw'ebyentendereza ogwo, waliwo ekiwandiiko kye nsaba muwulirize bulungi abanaabeera ku mukolo. Kiwandiiko kikulu nnyo. Ebintu bibiri bye mulina okwegendereza ennyo. Bishop nga tannaba kukolebwako mukolo gwonna, bajja kubuuza omuwandi oba mmwe abasaba okumukulu ono okuweebwa oba okutukuzibwa mulina ekiwandiiko ekivudde ewa paapa. Ate mwetegereze babishop balina okuba nga basatu n'okusoba. Mu Ekereziya Katolika teri bishop aweebwa bwa bishop nga bishop ali omu. So balina okusooka baweere basatu batuule maaso balyoke baleete faazo oyo agenda okufuuka omu episkopi. Bababuuze nti bwe muba mmwe abaagala afuuka omu episkopi muleete ekiwandiiko mukiyina. Bwe tuba tetukiyina ffe nga ab'e Kasana-Luweero omukolo tegugenda mu maaso. Naye kati kyekiraga enjawulo ya Kereziya Katolika, ekiwandiiko tukirina era omukulu omuwandiisi w'essaza ajja kuyimirira asome ekiwandiiko ekyo. Kintu kikulu nnyo ddala. Bwe banaaba kikkiriza nti kyekivudde ewa paapa, olwo omukolo gugende mu maaso. Nsaba abantu beetegereze ensonga ezebbiri. Abeepiskopi balina kubeera babiri, basatu n'okusoba, ate n'ekiwandiiko kyekituwa obuyinza ogenda mu maaso okukola omukolo. Tweyanziza nnyo Father. Ekibuuzo namba 3 kyabadde kivaawa mwami Muwega. Ekibuuzo kyange kiddayo wa chairperson wa committee. Ayogedde ku nsonga ya budget eno naye tatuwaddeeko ku underfunded priorities zenjagala abantu mbabuulireko. Yes, ebiina byetaagisa naye biki at least ebiri covered ne underfunded priorities nga nabyo singa obusobozi bwabo basobozesezza nabyo mwandiyagadde bikwatako. Tutera okubeera ku Jubilee twalinawo souvenir some bit of ebintu ebimu ebyakolebwa nga wali ku entrance webityo. Nandyagadde okumanya mu budget eno mulimu even such bigger projects that were done ahead of consecration oba purely it is just for the function. Then ekirala tulinawo security nenjagala kino kigende towards the OC station watubuulire basically on deployment, how prepared this police is on this function, as we have heard that there are a lot of activities from Lumansi up to here. Police, how prepared are you in form of deployment? I want that area. And then the last thing is on media. You talked about accreditation, that is very fine. But we have a number of activities from Lumansi. Do we have van for the media, or every person should find his own way to go to Lumansi, cover, then rush, and be the first to be even here, which may complicate your program and live coverage? I thank you. Neyanziza gesebo ku nsimbi zetunoonya mukulu omboozizza nti njogedde ebulanga miliyoni 4 omukolo gwaffe gusobole okuteerera obulungi n'oŋŋamba nti ezo miliyoni 4 zigenda ku biki mwagala okukimanya. Kino kiri bwe kiti olukiiko lulina committees 10 mu bujjuvu ate buli committee ekoze activities functions ezimu zibadde zeetaagibwa okukolebwawo immediately naddala ba service providers ng'olina to commit some funds okumanya nti ddala ekintu ojja kukyetaaga. Kati mu bufunze miliyoni ezo 400 ojja kwesiŋŋaana nga zigenda ku those different 10 committees baakola dda commitment in different service providers ninga twetaaga to top up okubamaliriza nga bakoze omukolo. I don't know the different committees like liturgy, protocol, security, zonna zikyetaaga ensimbi oba nkizeemu neyanziza. Kati kyabadde kigenda ku mass media ekyabadde kikomawo eno mu media ekyasusi yabadde souvenirs kikomawo mu lukiiko olwa publicity. Tulina ebintu ebyenjawulo ebikoleddwa ebinaabanga abantu babigula
nga bigendeddwa okujjukira omukolo guno bijja kubeerawo nooza n'okutandika n'olwaleero waliwo ebituuse ebigenda okgenda mu bifo ebyenjawulo. Ekyokubiri tujja kubeera ne vaani eno ejja kubeera okusinziira bwe twakolaganye n'abagenda okukola live coverage ejja kutandika ddala kindamiti 4 ku ssaawa omukulu zanaasimbulayo ziri ssaawa 11. Aba live coverage bajja okubeera ne vaani eyo kati bwenaatuuka ku lumansi ne benaaba esanze ku lumansi bwonaabeera munnamawulire ojja kuba nga osobola okwegatta ku vaani eyo. Afande, you are welcome. There is a query raised about security. Yes, good morning, brothers and sisters. Good morning. Jangu otule wano mu security ono. Totia. Yes. This morning. Good morning. I'm going to use English. Yeah, you go ahead. And first and foremost, before I get Yes, good morning once again. I am Superintendent of Police, Nixon Okelonea. I work as the Regional Crime Intelligence Commander, Savannah Region, that takes Luweero, Nakasongola, and Nakaseke. I am actually 30 days old in the region. I thank you, and I'm a member of this congregation. Every Sunday I'm with you in the early morning mass. So, allow me present issues that pertains general safety and success of the event, every event that we always have. Security deploys based on the threat. We don't just deploy, we deploy based on the threats assessed. Within the 30 days, I've interacted with members of our security agencies and all stakeholders, the community, the local leaders. And I'm grateful that I've ever interacted with Father Mpoza. He's there seated at the back. Among other fathers, within the 30 days, and with my colleagues who are present, the regional CLO and my colleague Alepe. The threats we have at hand is the real one, which is called terrorism. And terrorism is not a new concept, it's not a new term, it's not just a concept, but is indiscriminate attack on human beings without knowing your party. It does not know your religion. At times, if they select to hit, they can hit just a group of people to gain publicity. So we must counter that, and our deployment covers that concern. The second threat we have is the aspect of accident. This being a highway, Kampala to the northern corridor, via our diocese, that is Kasana-Luweero here. It is a major route, and since the event is starting from a place, I don't know whether I'm pronouncing it well, Lumansi, with so many activities, there is need to now cater for the traffic, and then mining about the number of people who would really gather, and if we are to march or walk, orderliness on the road. I'm very happy that one of the presenters has already talked about that we must be orderly. I was very attentive when he talked about when people are welcoming our bishop from that point, Lumase, the issues of time, it will take a short time. Yeah. The orderliness on the road, people must be orderly to avoid the risk of accident. Our traffic officers are on the verge of covering that aspect, and we are prepared for that. The next aspect or threat we have heard what is happening or what has so far been recorded in Kayunga, in the eastern region. Cholera. This thing moves with us human beings.
And therefore, we must also take that. We don't only look at security, and security people look at many things like a gun and robberies and what, but even cholera is a threat. After the celebration, we get out of this place, people start getting what? Attacks. Then they say, were we poisoned or what? Yet we haven't been so concerned about cleaning our hands, washing equipments at the public, how do you call it? Public, okay, places of conveniences. We need to have those hand washing equipments. We have been having serious issues of COVID-19, and it is still within us, because I've never had any day declaring that there is no COVID completely in the world. It is still there, but the rate and the, how do you call, the fatality is not so much eminent, but we should really also observe that. And security is also going to be behind the organizers to keep guiding and reminding. Our work is basically reminding the Central Organizing Committee for this function that this and this is lacking. We need to have this. And we are going to work hand in hand and support the organizers. The issues of theft of motor vehicles. How are we prepared on the issue of parking? And that one we need to also sit together so that we can sufficiently provide that security. That, like I said, we are going to sit with the committee heading the security. I am also glad that I've seen Madam, who is the chair. We are going to sit. After this, we shall again have our separate planning for the best of this event. Not to have any cases registered when we have sat. Issue of stealing vehicles or theft from a vehicle. People leave their laptop, valuables, money. Others will come with the money instead of keeping it in the bank. They will leave it in the car. Later on, you will hear a car is broken and the money is what? So those kind of petty crimes, we must counter it by sitting with the committee chairperson. And I'm going to be in that because we have not had time enough to sit together and go through all this. We have the threat of vandalism. Now the car is there in the parking, motorcycles are there in the parking. They can easily take a side mirror, depending on the type of the car. All that becomes a threat. As you're busy celebrating, you go back, the car has no tire. It is left on a stone. These are things we must all plan for and counter them. Of course, now this other fire outbreak. We are here seated. There is need to have all this team on board. I don't know how prepared the committees have been in touch, whether they have also considered the issue of venue sweeping with our canine, the dog team that is concerned with terrorism. Yes. We can secure the route, we can do everything, but what about the venue? How secured, how prepared are we as the Central Organizing Committee? Are we in touch with the bomb section to come with their canine? Time before the entrance, before the mass, before the celebration begins, have we swept the venue with the canine? Have we put tight access control, the walk-through machine? Because that is what security will do. That is the physical one that the people can see. And we must have that. Within the limited budget we shall have, but that one is a must. That the venue has to have a strict access what? Control. And that one will come through the chair of the committee. I'm very glad that I have, you know, with ladies, with ladies we have ever succeeded. Behind a successful man, there is a strong woman. Behind a strong woman, there is a strong what? Man. So this one is a very good committee we shall achieve. And basically that is that. At the end of the day, we shall make a blessed day, and we shall make the day a colorful day, and we shall go home peacefully. I say all this for God and my country. Amen. Thank you, Afande. Thank you very much. Those are the rules of Mukasa. Yes, my question goes about the statute on issues pertaining transportation of goods. We are not contented about the system because you can't force somebody to give you a lift who is not your partner. What I mean by partner, we are to be various media companies will be there. Now, you can't board a vehicle which does not belong to you because a beggar has no choice. The other one is carrying out a live coverage. Then you are begging him or her to give you a lift. That would be impossible. So we need to get another alternative to see how we can transport the rest of the journalists. Thank you very much. Yes, sir. Maybe to reply just in a second.
those media houses doing live coverage will be having their vans. But still, we also have a van on board, a diocesan van, to cater for other media personnel who will be covering, especially along the way. Thank you. I think we are done with the questions. No. No. Okulayogedde ku kyalitajje ate babita ntusubira enamba y'abantu mu palukodo n'ekitundu yagadde okumanyako ku namba abagenda okubeera mu kwaya bali bameka era bagenda kuvaawa kozi ne ku nsonga ya finance twatusaba ndowooza omukulu ayogere ku namba n'amawunti namba ambagala kugimanya okuteekayo kasimbi n'ebintu bya 7 years badde boogeddeko publication tugenda kubala utya nti twewala ebicupuli ku lunaku olwo batulaba abakulu batembeeyo mu episcopi ebifaananyi si byebyo byennyini naye nga tusuubirayo ebijja kubeerawo naye omukulu oyo agenda kikolako ate ekya publicity tatembeya ekifaananyi kya mukulu ekikyamu neyanza nnyo neyanza okusooka kwaya y'abantu 3 era tuli evuddemu ffe mu parishi zaffe parishi zonna ziri represented n'abantu 3 bagenda okuba mu kwaya. Eri abo bonna abaagala okutudduukirira mu kuteekateeka omukolo twaggulawo account number ey'omukolo eyitibwa Episcopal Consecration. Episcopal Consecration eri mu Centenary Bank w'Obulenzi eri account number 3M00M00 946. Episcopal Consecration account number 33100100946. ekyokuwala ebicupuli si nti buli muntu ajja kubanga asobola okutembeeya oba okutunda ebintu mu venue. Tulina abantu ab'enjawulo twakakasizza abagenda okutunda ebintu ebyo. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, ekifaanani oba ebintu ebiri official birina seals zitwataddeko ebifuula ebyenjawulo ku birala. Ekyokulabirako signature y'omwepiskopi si nti buli omu ajja kukola ki ajja kubanga asobola okugifuna. Omukulu angambye apadde ku magezi tetwagala kubibagamba naye mujja kulaba ebintu ebyenjawulo tulina bye tutaddeho okulaba nga tukugira ebicupuli. Naye ekimu ku byekisinga obukulu si nti buli muntu ajja kusobola okutunda. Abantu asobola okutunda ebintu bino eno beyo bokka betwakakasizza. Nga maze okuddamu ekibuuzo ekyo tusaba kubeebaza bannamawulire mwenna nga akulembera olukiiko olwa publicity okuviira ddala bwe twafuna amawulire gano twabayita okutegeeza eggwanga kiki obubaka ki obwali buvudde e Roma mwasobola okujja. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate tutambudde nammwe okuva olwo n'okutuusa kati. Awo nno njogera okubasaba mu kaseera kano akasigaddeyo activities nnyingi nnyo. Nsaba tutambulire wamu mu kutegeeza eggwanga byonna ebinaagenda mu maaso okutuukira ddala ng'omukolo guwedde ne bwe gunaaba guwedde ebyo ebiba bidda ku mukolo nga byetaaga okutegeeza eggwanga. Tubasaba tutambulire wamu ffenna mu kukola omulimu gwaffe nga bwe tukukola obulungi ennyo. Ssebo nsaba
tweyanzike kozi nga tugenda kanyomero ko kusaba esaala esembayo ne mukadde waffe musinya atuwa omukisa waliwo akatalekeka bagenyi baffe nga bwe nabayise kenyinza okuba nga ndese teri bannamawulire bambale bulungi kati tekalekeka okawulidde waliwo nawe babamba okawulidde yensonga ekandeesezza tweyanzeege njagala kusaba mwami Joseph otukulembere mu ssaala eggalawo musinya Mpanga atuwa omukisa Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu kyotuwa tukwebaza n'okutulondera omusumba anaakulembera essaza lino ow'okusatu era tukusaba omutuweera obulamu obulungi n'omukisa abatuyambye bonna batuweera omukisa emirimu gye tukola ebintu bino byonna bye tulowooza ne bye tuteekateeka yegwe abiwa omukisa ne bitambula bulungi ne bituukiriza ekyabigendererwamu akadde ke tuyingiddemu kano akakeetereekerero ak'okussa mu nkola byonna bye tubadde tulowooza ne bye tuteekateeka tusaba obuyambi bw'okuva waggulu byonna bitambule bulungi tukolagane bulungi mu kwagala okw'ekika ekya waggulu tweyongere okuuma omutindo gw'obuyonjo n'empuliziganya ennungi mu be tukolagana nabo ku bukiiko ate ne bye twogera mu bantu bye tutakonyeeko mu ssaala eno Katonda kitaffe ngolaba bye tusinga okwetaaga naye nga tetubyogedde nabyo tukwegayiridde bituwe tukusabye nga tuyita eri Kristo Mukama waffe. Amina. Kama abeere nammwe Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa. Amina. Mwebale kujja bakulu. Thanks so much for coming. Oh.